Hello and good evening, everyone. Welcome to Notionhive. Today we are going to be hosting a special HiveTalk session on embracing equity in workplaces. We have with us today three distinguished guests who were our former employees. In the digital marketing, they have already made their mark but are now shining stars in different industries. We have with us today Ms. Pritha Said, Shejuti Zaman, and Ms. Nahian Rashid Urbi. So how does it feel coming back to Notionhive after so many years? It feels great and nostalgic. And walking up those familiar stairs, it's another feeling. I think I saw a lot of changes this time, but it's always a pleasure to see the familiar faces. Yeah, it's now all blue and black, so I'm pretty sure you all are kind of surprised here right now. So আমরা অলরেডি জানি যে ইকুয়ালিটি নিয়ে ডিফারেন্ট ওয়ার্ক প্লেসেসে ডিফারেন্ট অফিসেসে অনেক কিছুই হচ্ছে যে ইকুয়াল ওয়ার্ক রাইটস, ইকুয়াল ওয়েজেস, ইকুয়াল পেমেন্ট নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু করতে চাচ্ছে। বাট যেটা এখন নতুন একটা কনসেপ্ট, যেটা ইকুইটি, যেটা যে এক একটা এমপ্লয়ি, এক একটা মানুষ যে ডিফারেন্ট, ওই ডিফারেন্সেসগুলোকে কেটার করার জন্য ইকুইটি কনসেপ্টটা এসেছে। সো ডু ইউ থিঙ্ক যে ওয়ার্ক প্লেসেস ইন বাংলাদেশে বা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সে কি এখনও ওই ইকুইটিটা ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে নাকি কাজ আরও বাকি আছে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? So just like how every mind thinks differently, every body works differently, I think every person has their own priorities and needs that every organization needs to cater to. But as far as I have experienced, yes, I have experienced equality. I have not experienced equity in organizations yet. Maybe my peer members here can let us know more on this. But I haven't. So like Tasnubabu said, যে equity তো আসলে এক একজনের নিড বেসিসে জিনিসটাকে কেটার করা। হয়তো টু সাম এক্সটেন্ট মোস্ট অর্গানাইজেশনস এটা আসলে ওরকম প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে জিনিসটাকে ওরা কেটার করতে পারে না। কিন্তু আই কনসিডার মাইসেলফ লাকি বিকজ আই হ্যাভ সিন মাইসেলফ ফেস সিচুয়েশনস যেখানে হলো গিয়ে আমি আসলে আই অ্যাম ফেস উইথ চ্যালেঞ্জেস, যেটা হয়তো আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমার পিয়ার্সদের জন্য হয়তো এত বড় চ্যালেঞ্জ না। ওইসব ক্ষেত্রে ইকুইটি ওয়াজ in my favor. So এরকম organizations I have faced in my career. So I think my experience in this regard is positive. I think like you rightfully said, যে equality is a concept যেটা বাংলাদেশে অনেকদিন ধরে আছে and it's practiced in like workplaces, but equity is actually a very new concept. So far আমি যেটা দেখেছি যে ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি, যে সবার পে সেম হওয়া উচিত, ওয়ার্ক আওয়ার্স সেম হওয়া উচিত, ওইটা ঠিকই বাংলাদেশে এখনো ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে। কিন্তু ইকুইটির যে ব্যাপারটা, যে এক একজনের ডিফারেন্ট নিডস থাকে, স্পেশালি ওয়েন ইট কামস টু মেন অ্যান্ড উইমেন, এক একজনের প্রায়োরিটিস ডিফারেন্ট থাকে, ওইটা এখনো সব ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এখনো ল্যাকিং আছে। ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ আ লেটেস্ট স্টেপ আই উড সে। সো অ্যাজ সুন অ্যাজ ওই রিয়েলাইজেশনটা মানুষের মধ্যে আসবে যে কার নিড কি, আমি ওটাকে কীভাবে কেটার করতে পারি, ওভারঅল ইকুইটির যেই প্রবলেমটা, আই থিঙ্ক দ্যাটস গোয়িং টু বি সলভড মাচ ফাস্টার। সো আমি যদি আরেকটু স্পেসিফাই করে আস্ক করি যে বাংলাদেশের অ্যাড এজেন্সিজে ইউ গাইস হ্যাড আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য সিনারিও রাইট নাও ইন টার্মস অফ ইকুইটি অ্যান্ড ওয়ার্কপ্লেস জেন্ডার ব্যালেন্স? So speaking from my own experience, my time here, I was working as a part-time employee while I was still a student. তো তখন আসলে আমার ওয়ার্কিং আওয়ার্স এমনিতেই ডিফারেন্ট ছিল। তো তখন দেখা যে আমার মানে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাড এজেন্সি কীভাবে কাজ করে, দেখেছি যে ওদের টাইমিংটা আসলে অনেক ডিফারেন্ট ফ্রম মোস্ট আদার অর্গানাইজেশনস। যেমন যখন একটা ক্লায়েন্ট কোনো রিকোয়ারমেন্ট দেয় কিংবা কোনো একটা আমরা অন্যান্য কোম্পানির সাথে কাজ করছি, ওরা যখন একটা রিকোয়ারমেন্ট দেয় ওটা একটা টাইম কনস্ট্রিক্টেড একটা রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আসে। তখন দেখা যায় একটা অড আওয়ারেও অনেক সময় কাজ করতে হয়েছে এবং অনেক তাড়াহুড়া করে কিংবা অনেক টাইম লেন্দি করেও কাজ করতে হয়েছে। সো ওটা হয়তো সব এমপ্লয়িজদের জন্য ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস ইন্ডিউস করেনি। সো এই ক্ষেত্রে ইকুইটিটা ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু লুক অ্যাট। So I feel equity শুধু gender based না, it should vary from person to person. এক একজনের needs আলাদা। And to answer your question, যে ad agency তে equity সিনারিওটা কি, I feel like ad agencies আমাদের relationship with our bosses বা আমার even anybody from any other department, it's very informal and it is very personalized. যে I can go up to the person and speak what is needed for me. So say if I have to say, while working here, I faced an experience. I think I came to work, Shakabala, I was a part-time employee here as well, and
I just wasn't feeling it. I was a copywriter, and so একটা কপি লেখার জন্য আমার ওইটা মানে একটা কনসেন্ট্রেশন, ওই আইডিয়াটা আসা, it had a lot of brainstorming to do, and ওই দিন I was just not feeling it. And I had a great boss, and I told him যে আমি just ভাই আমি একটাও লিখতে পারিনি সকাল থেকে, I came to work, আমি একটাও কপি লিখতে পারিনি. I told my boss ভাই আজকে আমাকে দিয়ে হচ্ছে না. He was like, it's fine, you go home. So এই যে মেন্টাল একটা স্ট্রেস ছিল আমার, বা একদিন I could not perform, and he understood and he took the workload, he let me be. পরের দিন এসে I covered up for it. So এইটাই is I think equity. And other agencies probably jara erokom follow kore, who I think it really depends on bosses, on how you know, on if you're having a bad day, someone else can, you know, handle your workload. So oitai I think supporting each other when the other employee is down, oitai brings in equity. And I think then Boomerang and now Notionhive maintained equity for all employees. I think I also joined like Shejuti as a part-timer at Notionhive. Our experience, what I would say is, we all know that corporate world agency is very different, and that's especially in terms of the culture. So our understanding থেকে আমি যেটা দেখেছি, agencies it's more goal oriented. You have to get your job done, however. So ওই কেসে আসলে ইকুইটিটা ম্যাটার করে, এবং to some extent মানে করেও না, because you get your work done. So ওই কেসে লাইক শ্রীজুতি স্যার যে অনেক সময় বিকজ অফ টাইম কনস্ট্রেইন্ট অনেক ডিফারেন্ট টাইমসে কাজ করতে হয়েছে, where we had to actually work as much as a male counterpart as well. But I would say যে আমার experience, what I have seen or what I have actually faced is that in a lot of times, because maybe I was a female, কিছু জায়গায় I have got that edge যে আচ্ছা ঠিক আছে, it's too late for to stay back at office, so I could go back home and work. So what I'm saying is, it's not necessary যে আমার কাজটা করতে হয় নাই, because that would be unfair to the other person. But I'm saying যে ওই space-টা I had, that I could go back home and finish the rest of my work. So I would say yes, agency-তে because of the cultural difference, equity is much greater than I've seen in other corporate places. So আপনাদের career, was there any time যেখানে আপনাদের মনে হয়েছে that you were unfairly treated because of your gender? Not personally, no, but I feel like every woman is when they're back from their maternity leave. See, a lot of MNCs actually embrace them when they come back from the maternity leave, because it's a lot of stress, onek kichu thake that a new mother goes through. But then, say, I might sound very sexist, but when you say when a man counterpart comes back to work after probably breaking his leg after 3 months or so, and সবাই, you know, embraces him, and you know, অনেক একটা joy situation করে as if he has recovered from something. But then on the contrary, যখন একটা maternity leave থেকে একটা women employee অফিসে ফেরত আসে, তখন I feel like I have probably seen যে হয়তো like অনেক দিনের একটা ব্রেক ছিল বলে people probably think that she has been out of touch and এখন বুঝবে না, she won't be able to catch up. এরকম অনেক perception থাকে employer. So I feel this is a big discrepancy that women face in most organizations, and we should embrace new moms in organizations more gracefully with more care. So this is something that I have faced, and I've also seen other women face, that is during interviews. So Bangladesh, it's a culture যে interviews always women are asked like, if you're married, when do you plan on getting married? If you're married, when are you going to have kids? So এগুলোতে what do they try to assess? যে কবে break নিতে পারবে, how long this person is going to stay in the organization, or if you have kids, they assume যে আচ্ছা তাহলে তো 6টার সময় বের হয়ে যাবে অফিস থেকে. So এই type of assumptions, you never see a man being asked these questions, or very rarely. So এইগুলা I think this is very normalized in our culture, in our corporate culture, but I would say this is a very strong form of discrimination, and this is an inequality that we face. So based on your experiences in your career, what changes do you think are needed for women and other genders to achieve equity in workspaces, whether it's in ad agencies or elsewhere? I think a lot of it boils down to transparency and communication. বিকজ যদি একটা এমপ্লয়ি এন্ড থেকে এমপ্লয়াররা না বুঝে যে আসলে তাদের দরকারটা কি, কোন জিনিসটা তাদের জীবনের প্রায়োরিটির মধ্যে মানে কীরকম একটা লিস্টে আসে,
তারা আসলে এমপ্লয়ীদেরকে ওভাবে করে অ্যাকোমোডেট করতে কখনোই পারবে না। এবং ইকুইটির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট টু নো হোয়াট ইউর এমপ্লয়িজ নিড। সো এই চেঞ্জটা যতদিন না আসবে যে আমরা জানি আমাদের এমপ্লয়াররা আমাদের কনসিডার করছে, আমাদের ঠিক কথা ভাবছে, আমরা কখনো ফিল করবো না যে উই আর হার্ড অর উই আর সিন। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So when we talk about equity, it basically means যে এক একটা মানুষের preferences এবং needs-গুলো different থাকবে, right? So when we talk about bringing about change, firstly যেটা এটা জিনিসটা accepted হওয়া লাগবে by the management, by supervisors. So that's where the change I think starts from. যে সবাইকে আমি ডিফারেন্টলি দেখবো, এক একটা পার্সনের নিড ডিফারেন্ট হতে পারে। স্পেশালি আই থিঙ্ক যদি আমরা ওই ডিফারেন্সটার কথা চিন্তা করি ইন টার্মস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন, ওয়ার ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ওয়েল আন্ডারস্টুড ইন আওয়ার কালচার যে আ ম্যান মাইট নিড আ ব্রেক, দিনের মধ্যে লাগবে, কয়দিন পরে ফর ভ্যাকেশন লাগবে। ইটস অফেন ইগনোরড যে উইমেন নিড সার্টেন ব্রেকস ইন লাইফ এজ ওয়েল। অ্যান্ড যেটা একটু আগে পৃথা বললো দ্যাট ইটস নট ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, লেটস সে দ্য কেস অফ মেটার্নিটি লিভস, দে আর নট ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। সো আই থিঙ্ক এই ছোটো ছোটো চেঞ্জগুলো যেগুলো যে তাদেরকে অ্যালাউ করা, গিভিং উইমেন দ্য কাইন্ড অফ লিভস, দ্য কাইন্ড অফ স্পেস দে নিড, এবং সেটাকে পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করা যে দিতে হচ্ছে এই জন্য দিচ্ছি, ব্যাপারটা ইজ নট লাইক দ্যাট, ইটস দেয়ার রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড উই আর জাস্ট গিভিং দ্যাম দ্যাট, ওভাবে নেওয়া, পজিটিভলি নেওয়া অ্যান্ড এটাকে এমব্রেস করা। আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ার দ্য চেঞ্জেস ক্যান স্টার্ট ফ্রম এট লিস্ট। So, as concluding remarks, how do you think that we can leverage digital platforms in order to promote equity for all in workplaces? I think big influential voices need to promote this on social media so that companies adopt it. I think যে কোনো কোম্পানির রিজনাল কাউন্টারপার্টে অলরেডি এই ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া থাকে। ইটস প্রবাবলি অনলি দ্যাট আমাদের কান্ট্রি এটা অ্যাকসেপ্ট করছে না বা ইট ইজ নট nurtured or promoted here. So companies need to put this on their social media যে তারা এটা প্রমোট করছে and they support it so that employees know themselves that my organization promotes it and I should get in the values as well. To add to Pritha, I think a lot of social media coverage helps people to be influenced to a huge extent actually at the moment. And আমরা কনস্ট্যান্টলি যেহেতু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা আমাদের ফোনস ইউজ করছি কোনো না কোনো কারণে, এইখানে যদি আমরা এই ইকুইটি জিনিসটার ভিজিবিলিটিটা আরও বাড়ে, মানুষ তাহলে জানবে যে সব ধরনের মানুষকে আসলে রেসপেক্ট করতে হবে। অ্যান্ড টু রেসপেক্ট দেম ইউ নিড টু কনসিডার দ্যাট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্সেস। এবং এই টাইপ কন্টেন্ট যত আমরা প্রমোট করব, মানুষ তত জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, জিনিসটার যত ভিজিবিলিটি আমরা বাড়াবো তত মানুষ জিনিসটাকে নর্মালাইজ করতে শিখবে। তো সোশ্যাল মিডিয়া জিনিসটাকে লেভারেজ করেই আমাদের ইকুইটি জিনিসটাকে নর্মালাইজ করতে হবে ইন আওয়ার সোসাইটি, ইন আওয়ার কালচার, অ্যান্ড ইনস্টিল ইট ইনটু দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল। Such amazing insights, guys. Thank you so much. This brings us to the last session of our Hive Talk. Thank you everyone for joining us, and special thanks to our guests for taking time out of their busy schedules to come here. Thank you so much, guys. Thank you. It was a great time. Signing off from Hive Talk, good night.